Welcome to the 6th grade lessons. We are on page 50 from your student's book. We are in the comic Eureka. Okay, we are going to read the comic. In 1907, Pablo Picasso lived in Paris. Vivió en París. He was very poor. Él era muy pobre, pero he was happy. Él estaba feliz. Every day, todos los días, after he finished working, después de que él acabara de trabajar, he visited a local cafe. Él visitaba una cafetería local and talked about painting with his friend Henri Matisse. Y hablaba sobre pintura con su amigo Henri Matisse. Number 2. Pablo painted every day. Pablo pintaba cada día. He didn't stop until it was dark. Él no paraba hasta que se hacía oscuro. He wanted to invent a new style of painting. Él quería inventar un nuevo estilo de pintura. And he says, "Hey, Jax, catch! Hey, Jax, cógela!" Those nosy boys, esos chicos ruidosos. Number 3. Pablo hated people making noise when he was working. Pablo odiaba a las personas que hacían ruidos cuando él estaba trabajando. Go away, I'm trying to paint. Fuera de aquí, estoy intentando pintar. Quick, run, rápido, corramos. It's the mad artist. Es el artista loco. Number 4. Pablo showed his painting to some rich people, but they didn't like it. Pablo enseñó sus pinturas to some rich people, a algunas personas ricas, but they didn't like it. Pero ellos no les gustaba. It's not very interesting. No es muy interesante. Number 5. The next morning, la mañana siguiente, when Pablo was asleep, cuando Pablo estaba durmiendo, the boys smashed the window with their ball. Los chicos rompieron la ventana con su pelota. What? ¿Qué? Number 6. Pablo was very angry. Pablo estaba muy enfadado. He shouted at the boys. Él gritó a los chicos. Did you throw this ball? ¿Habéis tirado vosotros esta pelota? Sorry, lo siento. Number 7. Pablo looked at the mirror and Pablo miró al espejo y Eureka! That's it! Eureka! Eso es! Number 8. Picasso invented a new style of painting called Cubism. Picasso inventó un nuevo estilo de pintura llamado cubismo. The rich people loved it. La gente rica, poderosa, podríamos decir también, ¿no? Loved it. Lo amaba. What did I tell you? He's mad. ¿Qué te dije? Está loco. In 1907, Pablo Picasso lived in Paris. He was very poor, but he was happy. Every day after he finished working, he visited a local cafe and talked about painting with his friend, Henri Matisse. Pablo painted every day. He didn't stop until it was dark. He wanted to invent a new style of painting. Hey, Jacques! Catch! Those noisy boys. Pablo hated people making noise when he was working. Go away! I'm trying to paint. Quick, run! It's the mad artist! Pablo showed his painting to some rich people, but they didn't like it. It's not very interesting. The next morning, when Pablo was asleep, the boys smashed the window with their ball.
What? Pablo was very angry. He shouted at the boys. Did you throw this ball? Sorry. Pablo looked at the mirror and... Eureka! That's it! Picasso invented a new style of painting called Cubism. The rich people loved it. What did I tell you? He's mad. Activity book, page 40, number 9. Look at the story and number the sentences in order. Vamos a mirar la historia y vamos a numerar las frases en orden de aparición en la historia. ¿Ok? So the rich man didn't like Picasso's painting. Al hombre rico no le gustaba la pintura de Picasso. Picasso's painting was in an art gallery. La pintura de Picasso estaba en una galería de arte. Picasso discovered Cubism. Picasso descubrió el cubismo. Picasso was asleep in bed. Picasso estaba dormido en la cama. Picasso talked to Henri Matisse. Picasso habló con Henri Matisse. And the ball smashed the mirror. Y la pelota rompió el espejo. Number 10. Complete the story summary with the past tense verb. Vamos a completar the story summary, el resumen de la historia, con verbos del tiempo pasado. Okay, so we have smash, hate, leave, help, not like, talk, want, work. They are all regular verbs. Todos son verbos regulares, por lo que ya sabéis lo que hay que hacer. Simplemente hay que añadir ed al final de cada uno. En el caso de not like, ¿de acuerdo? Como es negativo, ya sabéis que negamos con el auxiliar, sería didn't like. Si alguno todavía no controla estos conceptos, tengo un vídeo sobre el pasado simple que podéis ver. Mirad en el perfil para ver el vídeo, ¿de acuerdo? Number 11. Unscramble and complete the sentences. Vamos a reordenar esas palabras y completar las frases, ¿de acuerdo? Tenéis todas las palabras en el dibujo de la derecha, ¿sí? Number 12. Match and complete the sentences. We are going to match the words, okay, from the left. Vamos a unir las palabras de la izquierda. We have two blocks. Tenemos dos bloques y hay que unirlos para poder escribir las palabras correctas en las frases. And number 13. What do you think? Okay, that's your personal opinion. Es vuestra opinión personal. Okay, number 10. Listen and say the chant. We have a green box on the right, and this is a new way to say the years. Vamos, es una nueva manera de decir los años. For example, 1911. We don't have to say 1911. We can say 1911. We group the years in pairs. Vamos a agrupar los números de los años en pares, ¿de acuerdo? Primero diremos las dos primeras cifras y después las otras dos. Así se habla hoy en día, ¿de acuerdo? Next one. We don't say 1295. We say 1295. Podemos decirlo de la otra manera también. And number 3. 1605 turns into 1605. Remember, 0 we say O. Al 0 ya no le llamamos 0, le llamamos O. ¿De acuerdo? Así hablamos hoy en día.
1911, 1605, 1973. Who were these people? What did they do? What do you know about history? '1503, 1903, 1888. When did it happen? What do you know? Can you remember the date? '1295, 1990, 1953. What happened when? Who did what? You tell me. Who were these people? ¿Quién eran estas personas? What did they do? ¿Qué hicieron ellos? What do you know about history? ¿Qué sabes sobre la historia? When did it happen? ¿Cuándo ocurrió esto? What do you know? ¿Qué sabes tú? Can you remember the date? ¿Puedes recordar the date, la fecha? What happened when? ¿Qué sucedió cuándo? Who did what? ¿Quién hizo qué? You tell me. Dímelo. So now, exercise 12. We are going to write about our favorite person from history. Vamos a escribir sobre nuestro personaje favorito de la historia. Primero leemos sobre Edmund Hillary. It says, my favorite person from history is Edmund Hillary. He was a mountain climber and explorer from New Zealand. Él era un montañero, un escalador de montañas y un explorador de Nueva Zelanda. When he was 16, cuando tenía 16, he visited some mountains and decided to be a climber. Él visitó algunas montañas y decidió ser un escalador. In 1953, en 1953, he climbed Mount Everest. Él subió al Monte Everest with his friend Sherpa Tenzin, con su amigo Sherpa Tenzin. They were the first people to climb Everest. Ellos fueron las primeras personas en escalar el Monte Everest. In 1958, he traveled to the South Pole, and in 1985, he traveled to the North Pole. En el 58, él viajó al Polo Sur y en el 85, él viajó al Polo Norte. He's a national hero in New Zealand. Es un héroe nacional en Nueva Zelanda. Okay, so now choose your favorite person from history and write a little text about him or her, okay? Sobre él o ella. Vamos a escribir un pequeño texto sobre vuestro personaje favorito de la historia. You can search the internet. Podéis mirar en internet and take information from there. Y coger información allí. ¿De acuerdo? So, activity book, page 42, exercise 14. Complete the quiz and match with the dates. Vamos a completar este pequeño concurso y vamos a completar con las fechas, ¿vale? Después, then, listen and check. Vamos a escuchar y a comprobar. Ok, so you have to guess the dates. Vamos a tener que adivinar las fechas. Ok, we have some verbs in the box. We have sail, navegar, travel, viajar, invent, inventar. We can use invent 2 times. Podemos usar invent 2 veces. Walk, andar, and paint, y pintar. Okay? So, John Logie Baird, the television. A ver qué hizo con la televisión. Travel the television. Viajó la televisión. No pega mucho, ¿no? Number 2, Van Gogh. The sunflowers. Los girasoles. A ver quién era Van Gogh. Vamos a ver qué verbo pega mejor. Columbus, to America. Columbus, Colón. Neil Armstrong, the moon, on the moon, en la luna. Ray Tomlinson, email, el email, a ver qué hizo con el email.
And Yuri Gagarin in space, en el espacio. And you have to guess the year too. Tenemos que adivinar el año también, ¿de acuerdo? Listen and check. Hello everyone, let's play the history quiz with Oliver from Newcastle. Question 1. When did John Logie Baird invent the television? John Logie Baird invented the television in 1926. That's correct. Question 2. When did Van Gogh paint the sunflowers? Van Gogh painted the sunflowers in 1888. Well done. Now for question 3. When did Columbus sail to America? Columbus sailed to America in 1492. Correct again, Oliver. Question 4. When did Neil Armstrong walk on the moon? Neil Armstrong walked on the moon in 1969. Fantastic. Time for question 5. When did Ray Tomlinson invent email? Ray Tomlinson invented email in 1971. Last question. For €500,000. When did Yuri Gagarin travel in space? Yuri Gagarin travelled in space in 1961. Wow! Amazing! Congratulations! Well, that's all, folks. Thanks for playing the history quiz. Number 15. Look at activity 11. Vamos a mirar la actividad 11 from the student's book, del student's book. Read and write the correct answers. Vamos a leer y vamos a escribir las frases correctas. And now, exercise 16. Read and write about you. For example, we have Gina. I'm Gina. I was born in 2002. Nací en el 2002. I started school in 2006. Yo empecé el colegio en el 2006. I learned to swim in 2009. Aprendí a nadar en el 2009. Okay, now your turn. Ahora tu turno.